dear students, let's start our class with a silent prayer. How are you all? I hope all are doing great. And in the last class, we have completed the chapter New Numbers. Today in this class, we are going to see a new chapter. So let's start the class by a small activity. Let's do a small activity now. All of you draw a circle of radius 3.5 cm and mark the center as O. Take 3.5 centimeter radius in your compass and then draw a circle like this, and automatically you will get a center. Mark it and name it as O. Next, mark a point on the circle and name it as A. You can mark any point and call that as A. I am taking a point here and let it be A. Now, mark a point outside the circle and name it as B. There are so many options, and I am marking a point here and naming it as B. Next, mark a point inside the circle and name it as C. You can mark any point inside the circle and call that as C. So I am taking this point as C. Okay. Now, find the radius of the circle. As the radius is given as 3.5 cm, how will you find the diameter? Yes, diameter is 2 times radius. So, diameter will be 3.5 plus 3.5, and that is 7 cm. So, the diameter of this circle is 7 cm. So, if I give you the radius of a circle, it is very easy for you to draw it and find the center. And let's now see another situation. Draw a circle using the bangle shown below and find the radius. You may have bangle with you. Take that and draw a circle and try to find the radius. What do you think? Is it possible to find the radius of the bangle? Some of you said no, but can you tell me the reason why we can't find the radius? What is radius? It is the distance from center to any point on the circle. So here, do you know the center? No, till now you don't know. Correct. So, what is our first aim here? Yes, we need to find the center of the circle. Then we can find the radius. Correct? Okay. So, can you tell me what is the feature of center of a circle? Or what is the relationship between center and the points in circle? Yes, correct. The distance from any point on the circle to the center is same. നമ്മുടെ സർക്കിളിലെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തോ അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സച്ച് എ പോയിന്റ് ഹൂസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഈസ് സെയിം. So, can you suggest any method to find the center? You may have some idea, correct? So, carefully think and tell me, is there any method to find the center? You have already drawn a circle using the bangle you have. Then, I have already mentioned that the distance from the center to any point on the circle is same. Okay, I will give you a clue. Mark 2 points on the circle. You can mark 2 points of your kind, and using that 2 points, can you connect the relation between center and the 2 points? Yes. The distance from the center and these 2 points must be same, correct? So, what you have to do next? You have to draw 2 lines which is equal distance from the 2 given points. Is it? So, draw lines of equal length from both these points to a point inside the circle. Why inside the circle? Because here we need to find the center. The center is always inside the circle. ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ
ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് സെന്റർ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ളൊരു കണ്ടുപിടുത്തം. അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്? രണ്ട് ഈക്വൽ ലൈൻസ് ചുമ്മാ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച്? എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ? കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും ആർക്ക് വരയ്ക്കുക. അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ കയറി ഞാനൊരു എ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ബി എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ ഡ്രോൺ ആൻ ആർക്ക് ഫ്രം എ, then I drawn another arc from B. So I got two arcs which is intersecting at a particular point, and let's join that particular point of intersection and A and B. Here, what do you think? Is the distance the same? Yes, it's same. You can measure it and verify that. Is it the only distance we can draw? No. നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ലെങ്ത് വരയ്ക്കാമല്ലോ. കാരണം എന്താ? കോമ്പസിന്റെ വലുപ്പം കൂട്ടിയും കുറച്ചും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലെങ്തുകൾ കിട്ടും. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് അനദർ ലെങ്ത് which is smaller than the previous length and drawing two arcs and joining the point of intersection with A and B. Again we can draw so many arcs like this. Again I am taking one more distance and marking the arc from A, another arc from B and joining it. Here you can see there are too many points which is at equal distance from A and B, correct? So now you have to check whether the point of intersection gives the center. You have more than one point of intersection. So what can you say? നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വരച്ചത് കണ്ടാലേ അറിയാം സെന്റർ അല്ലാന്ന്. പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം വരച്ചതോ അതും കണ്ടറിയാം സെന്റർ അല്ലെന്ന്. സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നടുക്കത്തെ കൃത്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷനും കൃത്യമായിട്ട് സെന്റർ അല്ല. അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ഈ മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയേ? The point of intersection is not the center of circle. We have got 3 point of intersection and we have drawn 3 equal distances from the 2 points, but none of them give the center. So also as you can see, some of the point of intersection is above the center and some is below the center. That is obvious from the picture itself, but we don't know where exactly the center lies. And also we have mentioned that there are so many points at the same distance from the 2 points marked on the circle. These are the conclusions that we got from this figure and through this method. So the method we followed is not apt to find the center of the circle, isn't it? So let's find some other method. By looking at this the figure, can you tell me any other method to find the center? Okay, I will give you a clue. Here we have already taken the name of the points as A and B. And the first step, all of you join the chosen 2 points, that is A and B, on the circle. What do you obtain? Yes, you will get a figure like this, isn't it? Now, what do you have to do? Okay, draw the perpendicular bisector of AB. All of you draw the perpendicular bisector of AB. Before that, how can we draw the perpendicular bisector of a line? Yes, correct. Take more than half of the length AB, then draw the arc above and below the line, isn't it? So, you will get a picture like this after drawing the perpendicular bisector. So, I hope all of you got a picture like this. Now, by analyzing this picture, can you tell me what is the figure you obtained now? Look at inside the circle and tell me. Yes, we got triangles. What kind of triangles? Isosceles triangles with a common base. Yes, and it's AB. So we got 3 isosceles triangles with base AB. Now my question is, how this becomes isosceles? Yes, these 2 distances are equal, these 2 distances are equal, and these 2 distances are equal, isn't it? So, a triangle have 3 vertices.
Here A and B are the two vertices. And which are the third vertices? One is here, other is here, and the other is here. So what is the speciality of this third vertex? Yes, all the points which are at the same distance from the two fixed points are the third vertices of the isosceles triangle. ഈ ഓരോ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് ആരാ? നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആർക്ക് വരച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ കിട്ടി. ആ 3 പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷനും 3 പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഈ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Now, can you tell me, is there any feature to the perpendicular bisector of AB? Carefully look at the picture and tell me what is the speciality of this perpendicular bisector. Yes, the perpendicular bisector passes through the third vertex of the isosceles triangle, isn't it? So, the third vertex of the isosceles triangle lies along the perpendicular bisector of the base. Now my question is, can you find the center of the bangle now? നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് കിട്ടിയെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 2 പോയിന്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന കുറേ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ 3 പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സെന്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് തന്നെയാ? അതും സർക്കിളിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അവിടുന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഈ സെന്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം? ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നോക്കിയത് തേർഡ് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഐസോസ്സെലസ് ട്രയാങ്കിൾ lie along the perpendicular bisector of the base. So what about the center? Yes, the center we seek is on the perpendicular bisector of the line joining the points we have marked on the circle. നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററും ഈ ഒരു perpendicular bisector എവിടെയോ ആണ്. But can you tell me where exactly the center lies? No. So we don't know where the center lies. So let's recall what we have seen till now. We need to find the center of the circle which is drawn using the bangle. We marked 2 points on the circle and joined it by a line. Then drawn the perpendicular bisector of the line. Then we got an idea that the center of the circle will be on that perpendicular bisector. But we don't know where exactly the center lies. Now our aim is to find the exact center. So, can you tell me the steps that we can follow so that we get the center of the circle? First of all, what you have to do? Yes, let's draw the circle using the bangle once again. And you will get a circle like this. All of you must draw in your notebook and follow the instructions I am giving you. Then what is the next step? Yes, marking 2 points on circle and join it by a line. Isn't it? So now all of you mark any 2 points as you wish and join it by a line. And you will get a line like this. Isn't it? Okay. So if we draw the perpendicular bisector of this line, we know that the center is on that perpendicular line. But we don't know the exact point. So what you can do? Choose 2 more points on the circle and then draw its perpendicular bisector. Isn't it? Okay, let's see whether we get this center or not. So now all of you mark another 2 points on the circle and join it by a line. So what you obtain? You will get a picture like this, line like this. Now you have 2 lines on the circle. Now, can you tell me the next step? Yes, we will draw the perpendicular bisector of both these lines. And how? Yes, taking more than half of the line and then drawing the arc above and below the line and join it by a line. So let's draw the perpendicular bisector of the first line. So we are marking the arc from both the ends and join it by a line. And for the second line also, we are marking the arc and then joining it by a line. See what you have obtained. You got a
point of intersection, isn't it? Yes. So mark the point of intersection of these perpendicular bisectors. And now it's duty to verify whether it gives the center of circle and justify with reason. All of you check whether you got the center or not. And how you are going to check it? Yes, you can place the pointer in the compass at the point of intersection and check whether the pencil goes through the curve. Or else you can use a scale and check whether the distance from the center to all the points on the circle is same. You can use any method. Did you get the center? Yes, all of you got the center. So we can say that the point of intersection is the center. The reason is that we have already discussed the center is on the perpendicular bisector of the line joining points on circle. Isn't it? അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ലൈൻ എടുത്ത് അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു. അപ്പം എനിക്ക് എന്തറിയാം, നമ്മുടെ സെന്റർ ഈ ലൈനിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്നറിയാം. അതേപോലെ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ സെന്ററിൽ തന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലൈൻ വരച്ച് അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാലും നമ്മുടെ സെന്റർ എവിടെ കിടക്കണം? ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറെ കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിലും കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെന്റർ എവിടെ ആയിരിക്കണം? ഈ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷനിലായിരിക്കണം അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ we find the center of a circle. So I hope all of you understood how we can find the center of a circle. Now my question is, can you suggest a name for the line joining 2 points on a circle? From the beginning onwards we were saying that take 2 points on circle, join it by a line. Can you tell me any other name for this line joining any 2 points on a circle? Let's call this as chord. So from now onwards, whenever I say a chord, that means line joining 2 points on a circle. Okay. So can you generalize what we have seen now? We have seen that the perpendicular bisector of the line joining any 2 points on a circle passes through the center of circle. Now, can you tell me this generalization in terms of chord? What you have to do? You have to just replace this line joining any 2 points with chord, isn't it? So we get the perpendicular bisector of any chord of a circle passes through its center. This is a very important generalization. Now you are going to watch a small video on how to find the center of a given circle using the generalization we have discussed. So carefully watch the video. You will get a thorough understanding on how to use the compass and how to draw the circle very correctly. Okay.
We have started with finding the center of the bangle, isn't it? So all of you got the center, and there was one more question like find the radius of the circle. And what was the radius? The radius varies depending upon the bangle you have taken. Okay, so measure that radius and write it down. Now let's discuss one more question. All of you read the question. A part of the circle is given below. Find the center and complete the full circle. Here, can any one of you tell me what is given and what we have to find out? A part of the circle. അതായത് സർക്കിളിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ഭാഗം തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ഇതിന്റെ സെന്ററും കണ്ടുപിടിക്കണം, ഈ ഫുൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം. So, how you will proceed? Yes, we can draw two chords inside the piece, that is the part of circle, and then draw the perpendicular bisector. Then the point of intersection of the perpendicular bisector will be the center, which we have seen just now. So all of you draw two chords, and what will be the next figure? Yes, you will get a figure like this, and then draw the perpendicular bisector of both these lines or chords. For the first one, the perpendicular bisector will be this one, and for the second one, the perpendicular bisector will be this line. So what is the center here? This point, isn't it? Now can you draw the circle? Yes, by placing the pointer at the center and the pencil on the part of the circle, you can join, you can complete the circle. Here the center is O and the figure now obtained is the full circle. You have two homework questions. All of you write it down and do it by yourself. We will discuss the answers in the next class. So, in this class, we have seen the concept, chord, and a generalization that the perpendicular bisector of any chord of a circle passes through its center. So, the concept and the generalization are very important. Go through the problems once again and do the homework question. Let's meet in the next class. Thank you and have a nice day.